presidential system din yana da matsala. So wannan abu in za a yi arrangin a gyara duk abubuwan nan da suka lalace wallahi in dai kuna so. Country 2011 da muka tsaya a National Assembly muka samu Independent House of Representatives muka fara cewa ba mu yadda ba. We suffer a lot to the extent action ɗinmu from House of Representatives lead to formation na jam'iyyar APC. Mun zama defeated. To su ma wannan noƙe-noƙen da suke yi Mr. Chairman na ƙin su fito su justifying wannan kuɗin da ake basu na 21 million shi yake sa mutane suke yarda cewa tabbas akwai zalunci da cin hanci a ciki. Nan da kuke gani cibiyar nazarin demokradiyya ce ta Malam Aminu Kano da ke ƙarƙashin Jami'ar Bayero. Yayin wata muhimmiyar tattaunawa kan batun bunƙasa yarda da gaskiya tsakanin 'yan majalisar dokoki da al'ummar da suka zaɓe su. Taken taron ranar Alhamis 14 ga watan Agusta, gina aminci kan haƙoƙin majalisa, ƙulla yarda tsakanin al'umma da waɗanda suka zaɓa. A yayin taron an bawa Sanata Suleiman Abdulrahman Kawu Sumailo Yafar ɗan majalisar dattawa damar gabatar da lakcar da ta ƙunshi batun da za a tattauna a kai game da amsar tambayoyi daga mahalarta taron daban-daban da suka haɗar da masana, malaman makaranta, ƙungiyoyin sa kai, sarakuna, 'yan jaridu da ma dai sauran mahalarta taron. Manufar dai wannan muhawara shine shawo bakin zaren. Sanata gare ka. To a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Salatu wassalamu ala man jaa bi ayatin wa hadkul qalatin. Mr. Chairman, Director, respected and distinguished participants of this very important discussion. Assalamu alaikum. Mr. Chairman, without taking much of your time. Ya ce ba tare da ɓata lokaci ba mai girma shugaban wannan taro da dukkanin mahalarta zan bayyana matsayata kan wannan batu da aka ce na tattauna a kai. Building trust for legislative accountability, bridging the gap between legislators and the electoral in Nigeria. I think I will do my own best to give some of my own view on how to get best out of our discussion, drawing from my experience as a serving senator. Ya ce zan yi iya iyawata domin ganin na sauke wannan nauyi a matsayina na sanata mai ci a yanzu kuma tsohon dan majalisar tarayya game da tsohon mai bai shugaban kasa shawara akan harkokin majalisa. Or body of principal officers in the House of Representatives and former senior special assistant to Mr. President on National Assembly Matters, House of Representatives, which one of my duty is to liaise between the National Assembly, more particular House of Representatives, with the executive. And I have witnessed firsthand as a complex dynamic that defines the relationship between Nigeria, between the legislative arm of government and the people I represent. Mr. Chairman, from my understanding of subject matter, I try to tilt my discussion into 2 or 3 questions, which we need to ask ourselves before going deep into the subject matter. Question number 1 is that, is there any gap, mistrust? Ya ce kafin mu shiga gadan-gadan na iyakance jawabaina akan wasu tambayoyi guda 3. Tambaya ta farko, shin akwai rashin yarda tsakanin masu zaɓe da kuma 'yan majalisar na dokoki a matakai daban-daban kama daga matakin kansila, ɗan majalisar jiha da kuma sanata? Is there any mistrust? Is there any misunderstanding? Okay. Then the second question, can we operate as a democratic and constitutional nation without... Tambaya ta biyu ya ce shin za mu iya tafikar da ƙasar demokradiyya da kuma kundin tsari ba tare da majalisa ba a kowane mataki kama daga matakin tarayya da kuma jiha? Democracy or constitutional democracy cannot in any way operate without a parliament. We must have a parliament. To tun da babu, dole ne mataki irin na demokradiyya sai da majalisar zartarwa kama daga matakin tarayya da ma jihar. Then the last question is, what is way forward? Yace tambaya ta uku kuwa mecece mafita, shin me za mu aiwatar? Tunda da mun yarda dole sai da majalisa za mu tafi da harkokin demokradiyya, to ina za mu samu mafitar?
An ji Sanata Suleiman Abdulrahman Kawu Sumaila OFR. There is gap of misunderstanding between the citizens and the parliament. So what are we going to do? What is the global best practice of doing this parliament? Menene muhimman ayyukan majalisa idan aka kwatanta da kasashen da suka ci gaba a duniya? Section 4 of the Nigerian Constitution Kalli ayyukan majalisa a mahanga ta kwarewa a kasashen duniya da suka ci gaba. In Nigeria. Ya ce a bayyane yake karara ga duk wanda ya sani sashi na 4 na kundin tsarin mulkin ƙasa ya bayyana yadda ayyukan imilsu yake a bayyane musamman a Najeriya. Haka zalika a cikin littafin an zayyano sharuɗan ayyukanmu guda 68 da dukkaninmu ba mu isa mu haura musu ba. 68 items, which all our powers as members of the parliament at the national level are restricted within that 68. We can't go out to make law in any matter outside that 68. Although there are some laws, concurrent laws, which are in the exclusive list and concurrent legislative list. Then our main constitutional responsibility as far as 1999 Constitution as amended is concerned is 3. Ya kuma ce manyan nauyin da suka rataya a wuyan mu dogaro da kuskuren daftarin kundin tsarin mulkin ƙasa na 1999. Ayyukan da suka rataya a wuyan kowane ɗan majalisa dai guda 3 ne. Some people are in financial budget or some of that matter, but naturally it is 3. Ya ce waɗannan ayyuka dai na farkon su shine yin doka, na biyu kuwa bibiya da sanya idanu, na uku kuma wakilta al'ummar da ake wakilta wato representation. Of the role of national assembly members is 3: lawmaking, oversight, and representation. Wannan ya za a ci kuna National Assembly shugaban ƙasa sai yanda wannan yana damun jama'a. Sai ya zama although ba za mu yi blaming ɗinku gaba ɗaya ba tun da akwai wanda ya tashi ya challenge amma aka suspending ɗin shi. So wani ma a suspending ɗin shi why? Kuna da power da ku dakatar da shugaban ƙasa ku nuna mishi abin da ya domin da first thing abin da muke bukata a fara yi da gyara shine rashin samun kwanciyar hankali. Me banditry? Federal government tana da ƙarfin da za ta idan shugaban ƙasa ma ake ya kasa. Kuna da ikon za ku je ku same shi ku taka mishi amma in sai da ku taka mishi birki shi yake tauka so wannan abu in za a yi arrangin a gyara duk abubuwan nan da suka lalace wallahi in dai kuna so it is up to you now to raise observations, issues, questions, comments. Ya ce yanzu kuwa zuwa gare ku mahalarta wannan taro domin yin tambayoyi tare da faɗin ra'ayi. Duk da Hajiya ta fara faɗin irin nata ra'ayin, in ji mai jagorantar wannan tattaunawa Alhaji Gidado Muktar. If there are any, before we move to the next section of the agenda. From my own limited perception. Ya ce daga tawa fahimtar na fahimci sanata ya mai da hankali kan batutuwan suka shafi wato kasafin kuɗi baya ga ayyukan majalisa da ya zayyano a baya. Budget execution. To shin babu bibiya da kuma sanya idanu akan harkokin shugaban ƙasa? On the president? To daga nan ne fa sanata Kawu Sumaila ya amsa tambayar Hajiya Azumi Bebeji kafin daga bisani a ƙara ba da damar tambayoyi ga sauran mahalarta. Idan zaki iya tunawa mun samu matsala da Obasanjo akan withdrawal na foreign reserve. A yi abin da aka ga dama da shi, which is one of the impeachment offenses. I am the one who initiated the impeachment then. You know, we have started circulating a impeachment notice. You know how it started. Obasanjo, he came with so many accesses on that very material time. Wanda, in his attempt, he subdued in National Assembly. Saboda yanda Gali Umar Naba, former speaker Allah ya ji kansa, suka yi standing for the institution. He connived cewa aka yi withdrawing din mandate ɗinsu. Ba su iya komawa ba, ko bai iya komawa ba. Majalisar speaker party ɗinsa tried
not to give him ticket. Sai da ya bi ta wata hanya. He secured the ticket, amma aka haɗu da wasu suka kada shi. In za ki iya tunawa. From there, muka fara haɗuwa da challenge. That what Gali started, mun yi consolidating, that will not find ourselves in the muka yi finding kam yanzu. Bayan za ka fara suspension ba, da ni da ke aka kora Haruna Yarima saboda ana ba da cin hancin recharge card. Aka suspending ɗinsa 2 weeks saboda ya yi exposing. Ina zaton a cikinmu ni ne muka fito tare da shi. The video clip is there. Kashe-kashe, we discuss projection ɗin wasu masana na America wanda suka ce Najeriya za ta hargitse 2015. From 2015 suka ce Najeriya za ta shiga serious crisis. Kuma pre-2015 ga variables ɗin da suke iya nunawa. Very bulky document. Ba zan taɓa mantawa ba. A nan na zo na samu late Professor Shehu Dalatu. Na roƙe shi da Allah ya daina abin da yake yi. Da shi da colleagues ɗinsa na ɗaunoyinsu ya bani executive summary na wayan da wannan maganar take. He gave me executive summary na gurare wanda hatsarin da zai iya faruwa. Professor Adeye in the house then shine leading discussion on that very material day na wannan tare da Dr. Bugaji. Duk variables din da suke faruwa yanzu an yi containing ɗinsu a ciki. We saved the country 2011 da muka tsaya a National Assembly muka samu Independent House of Representatives. Muka fara cewa ba mu yadda ba. We suffer a lot. To the extent action from House of Representatives lead to formation na jam'iyyar APC. APC ta drilling. Not the APC ta drilling. Post-election na speakership, what we anticipated shine za a samu free contest. Ba iya samu ba. Wanda ma suka shiga, we are country da muka ɗauki Senate President mu bogus charges na banza muka je muka kai shi a code of conduct. Muka kuma kira shi da cewa yayi engaging a fashi da makami, abin da babu wani link. Aka fara weakening din parliament. From there Haji Azim Namadi is not today. A gurguje duk abin da ke faruwa yanzu yana cikin wannan report din. Those who care to know ya kamata su je su duba su gani. Amma a matsayin mu na mutane kowa ya zama dik. Anambra idanki Obasanjo yanda aka yi a Anambra rara guda state aka kona dukkanin agencies ɗinta da gudunmuwar police under Obasanjo. He protected Andy Uba a wannan lokacin. Ko to save the situation ta dawo da shi. Niger Delta crisis day in day out har Malam Umar ya zo shi. Court suka ringa bada conflicting court order. Kitina Don Imo from Abia. We draw attention in Nigeria cewa ga halin fa da zamu shiga. Ba irin yanda ba mi ba. Who care? Yeah, thank you very much, distinguished Senator, for this very robust presentation. I was fascinated by when you mentioned NABRO, National Assembly Budget and Research Office. Yes, I think can't we find a synergy between NABRO and the Budget Office? Because for now, I think the complaint has always been that from 1999 to date, it's always the Budget Office that package what it wants to package and bring to the National Assembly. And so all discussions must center around that. And despite the formation of the NABRO, I think it has not changed anything. I think let's look at how we can. Yes. So I think let's find a way in which this Budget Office can get an input from NABRO or from the senators themselves or from the National Assembly generally. And secondly, you talked about continuous citizen engagement. I agree with you that that is the way out. Though sometimes I see where citizen engagement get politicized. Most recently, the Jigawa experience. But I think if we keep politics aside,
this is the only way to go. Assalamu alaikum, sunana Jafar ni ne editan jaridar Daily Nigeria. Wato a gaskiya abin da nake fahimta wato the whole system din ne yake da problem, ba wai ko electoral reform ko wani some policies haka ba. A'a, generally ni ina tunanin wato presidential system din yana da matsala. Dole sai mun fara tunanin yadda za mu kawo a kind of maybe quasi parliamentary system wanda a kind of maybe hybrid model that zai blend in some aspects of presidential system and parliamentary system. Through that, it will reflect our peculiarities as a people. Sannan at the same time kuma it will reflect the current realities that muke cikin shi. Wato, in dai muka tafi a haka, we'll just be passing through a kind of revolving door of system paralysis because the system is paralyzed already. Ko nake so in faɗa. Abu na farko, reaching out shi aka rasa. Kamar yanzu shi distinguished senator yana ɗan samun sauƙi saboda yana shiga mutane. Ko sauraki abin da ya sa ake sauraro saboda kowa zai iya zuwa inda suke, ko da ba za su yi masa komai ba, zai je gidan mai unguwa, zai je gidan sarki, zai je gidan hakimi, zai je gidan dagaci. Ba wai kuɗi ne muhimmi ba, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam faɗa, ba za ka yi mallaka mutane da kuɗi ba, amma da kyawawan halaye. Idan a ce ana samun reaching out, akwai ya zama na cewa kai kamar yadda shi yanzu ya fito aka zo aka yi wannan zama, mutane suna samun wannan sahihi na reaching out. Na biyu, a sami wato true open door policy da zai zama da cewa mutane suna jin kayansu ne da su a ciki, kuma da hannunsu da shawararsu da yardarsu da commitment ɗinsu, to za a sami kishi. Sannan kuma abu na uku na ƙarshe shine dole sai an yi creating ɗin wasu group da za su dinga kare daidai da taimakon daidai da mara daidai baya. Amma idan ya zama da cewa haka da yadda muke zaune koyaushe sai a kashe mutum, an kashe yanzu shi ɗin nan duk masifar da ake ba dan da yan malamin da yake makalkalewa ba da yan ayoyin da yake jiya ya ga da fice ya ba inda da shi. Yanzu ita kanta tun da aka make ta sau ɗaya ta sake tashi, ita ga ta baiwa Allah an bata da cutuka kullum cikin rashin lafiya tana nan. Don haka waɗannan a dunkule waɗannan su ya kamata mu tsaya mu tabbatar. Sunana Yakubu Musa Fage daga Lumana Radio International. To ranka ya daɗe, abubuwan da suke faruwa, misali guda ɗaya zan bada na wannan kuɗin wannan ɗin nasu, upkeep nasu ne ko running cost da ake cewa 21 million. Yanzu nan ya bada wani misali wanda kamar yadda ya faɗa, an sa ni a cikin media team da suka je wannan zagayar finals ɗin. A matsayin shi na wanda aka ba wa 21 million a wannan watan, mun tafi wannan wori ɗin da wannan 21 million ɗin. A wannan 21 million ɗin, a tim ɗinmu mun kusa mu 40. A mu 40 ɗin nan kowa za a kama masa ɗaki. Tun daga airport za a ɗauko mu, za mu sai ticket mu je duk a cikin wannan kuɗin nashi. Don haka da muka je, we were helpless. Sai ya zamanto mutanen da muka je bincika, su ne suka ba mu accommodation, su ne suka ciyar da mu, da safe su ne suka zo suka kai mu inda za mu bincike su. Kuma muna expecting idan mun bincike su, su ne za su ba mu ticket mu dawo gidajenmu, kuma mu rubuta report against them. To wannan trust ɗin, Mr. Chairman, kamar yadda ya faɗa, yanzu inda ire-irensa za su fito su ce, kai, kun ce ana ba mu 21 million. Yanzu a 21 million ɗin nan gashi, bata iya yi min abin da ya kamata in je muku na oversight ba. Ya kuke so a yi? To amma daga an yi maganar 21 million duk sai su noki. Kamar yadda mu 'yan arewa daga an yi maganar raba Najeriya, sai kaga kullum ba ma son maganar. Saboda kullum mun yadda an ce mana parasite, mun yadda mu parasite din ne. Dan haka daga an yi magana raba Najeriya
ba ma san a zo wannan magana kawai mun yadda mun zama defeated. Ya ba mu misali da Gali na Abba, Mr. Chairman. Mutanenmu waɗanda Gali na Abba ya tsayawa daga 99 zuwa 2003, a kansu duk wani level of temptation ba wanda Gali bai fuskanta ba. Jiyan nan kafin mu zo nan wajen aka fito da video wanda ya cika gari, wanda aka baje kuɗi akan wannan teburin da ake sa mess na majalisa. Gali yana gani akan tattam aka baje wannan kuɗin duka da shi da ire-irensa, Mr. Chairman, suka kiyarda su zama tempted by wannan abin nan ɗin, su zama wato influence, su zama induced. Amma daga ƙarshe, Mr. Chairman, su waye suka kayar da Gali? Ba gwamnati bace ta kayar da Gali. Dan gwamna a wannan lokacin da Obasanjo sun kiyarda su bashi ticket, ya tafi wata jam'iyyar ya samu ticket. Su waye ba su zaɓi Gali ba? Mutanen da ya tsaya yayi wannan yakin, yayi wannan jihadin, Mr. Chairman, su ne dai suka ƙi zuwa su zaɓi Gali. Ashe kenan kamar yadda ya misali da Hajiya, ta gama wahalarta, amma yanzu malam ya ce gata sai dai a ɗauko ta a kwantar. Don haka kowa yana aunawa ya ga in ma ka gama wahala akan mutanen, daga ƙarshe mutanen ne za su zuke su farka. A ƙarshe, Mr. Chairman, abin da nake fata yanzu ga wannan kamar wannan zaman da aka yi. Inda za a ce kamar Mambayyan nan yadda ake tsoronta, Mr. Chairman, ana tsoron Mambayyan nan. Inda za ta haɗu da wasu civil societies waɗanda they are not politically motivated, they are not politically infiltrated, da media da suka san me suke yi, Mr. Chairman. A ce irin wannan zaman za a dinga yin shi quarterly, a dinga summoning 'yan majalisa, a ce wannan kwata ɗin za mu gayyaci ɗan majalisa na tarayya guda ɗaya, na sanata guda ɗaya, na state guda ɗaya a wannan kwata ɗin. A kuma yi broadcasting ɗin shi live. Duk ɗan majalisar da bai zo ba, a sanar da al'umma an gayyaci wani bai zo ba domin ya zama accountable to abin da aka tura shi. In wannan ya zo, yanzu da kawun nan ya zo ya baje kolinsa, ya baje halinsa, muka ji abubuwa. Wato majalisa wata jami'a ce guda wanda in mutum bai shige ta ba, Mr. Chairman, ba zai ma san me ake yi ba. Well done. And distinguished, most of this is a meat of what you actually delivered here. A chunk of it is what you also have contributed to produce such a very poignant communique. The management are the ones that provided the opportunity, the facilities, the stimulation to do this wonderful job. I will pass for the vote of thanks to be delivered. While I Still, we have come to the end of today's event. I would like to thank the chairman of the occasion in the person of Alhaji Idado Mukhtar, who chaired the occasion. In fact, I gave him a very short notice of only 2 days before the event, and he graciously accepted to be the chairman. And if you look at it, he supposed to have been in another program, but he relentlessly decided not to go and remain with us to the end. Let me use this opportunity on behalf of the Vice Chancellor of Bayero University, Kano, Professor Sagir Adamu Abbas, the management of this center, as well as the governing board of the center, to thank you and commend your support
to the activities of Mambaya House. Sir, we owe enormous debt to you. We are always thankful for all your support, and we pray that Allah Almighty will give you maximum health to continue to support us. I remember Yakubu made it categorically clear that he was nearly devastated by the talents and skillful ways of sending messages to the participants by the chairman. That in itself is something to reckon with. We are always proud of you and will continue to do that. Honorable Abrahaman Kausmaila is someone that has been identifying with Mambaya House for quite a long time. One thing that I have always been noticing about him is the fact that he is not just a senator per se, but a public intellectual. Today, he has really demonstrated that he is a competent person to be at the National Assembly, and that those who voted for him will never ever regret his representation.